మాన్యువల్ అకౌంటింగ్. సో మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి? నైదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ బిల్స్ ఆర్ ఇన్వాయిస్. ఇప్పుడైతే నేను రియల్ టైమ్ ఇన్వాయిస్లు ఏం పట్టుకురాలేను. సో కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, ఆ రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అదే రియల్ టైంలో ఉన్న బిల్స్ ఇన్వాయిసెస్ని ఒక ట్రాన్సాక్షన్ రూపంలో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో దాని నుంచి మనం జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఆల్ ద మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ వీ కెన్ ప్రిపేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒక సినారియో ఉంది చూడండి. సో ద మాన్యువల్ బుక్ కీపింగ్ సినారియో, like ABC Traders, April 2026. ABC Traders is a small trading business dealing in the office supplies. ఏదో చిన్న షాప్, ఆఫీస్ సప్లైస్ అంటే పెన్స్, పెన్సిల్స్, స్టేషనరీస్ ఇవి అమ్ముకునే కంపెనీ. సో వాళ్ళకి అంటే డే వైజ్గా ఇన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి. అంటే డేకి ఒకటే ఇచ్చాను నేను, ఎందుకంటే నేను డేకి 2-3 ఇవ్వాలంటే 30 × 4 వేసుకున్న 120 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతాయి. అంటే ఆల్మోస్ట్ 15 days అదే పోతుంది టైం అనేది. సో అందుకని డేకి ఒకటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం, అరౌండ్ 18 ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు 18 ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఎంట్రీస్ అనేది పాస్ చేయాలి. సో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలంటే we need to follow these steps. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే క్లియర్, ఎందుకని మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చేసినాయి, రైట్? ఇంకా రిమైనింగ్ 3 స్టెప్స్ అనేది మనం మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. సో we need to find out the accounts, matching with the principals and passing the entries. సో దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నా అంటే, నా దగ్గర బోర్డ్ ఏం లేదు కాబట్టి సింపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఎక్సెల్ షీట్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ దిస్ మాన్యువల్ అకౌంటింగ్. ఐల్ యూజ్ ద ఎక్సెల్ షీట్. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్, we need to begin with the journal book. What is the pro forma of journal? So first we'll be having date or serial number. So second one is the particulars, third one is the LF, and fourth one is the debit, and fifth one is the credit. Come with the first. What is the first transaction? Owner introduced capital 3 lakhs into the business. Capital introduce. So simple. మనకి ఈ విధంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినాయంటే we can by default we can take it as cash. Why means only the amount adjustment can be happened in the cash account. క్యాష్ అకౌంట్ లోనే కదా మనం అమౌంట్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు మనకి నచ్చిన విధంగా. మిగతా ఏమైనా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చా? బ్యాంక్లో అడ్జస్ట్ చేయలేం, అసెట్లో అడ్జస్ట్ చేయలేం, ఇంకెక్కడ అడ్జస్ట్ చేయలేం. సో దట్స్ వై, సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో క్యాష్ అకౌంట్, సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ద క్యాష్ అకౌంట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో క్యాష్, నో బ్యాంక్ అండ్ నో పార్టీ నేమ్, by default we can take it as cash. If you have the party name without cash or bank, then it is on credit basis, appu kinda. If you have the party name and cash or bank, means it's a credit basis plus payment immediately. We need to prepare the transaction like this. So first we can go with the transaction number 1. What is the first transaction? Owner introduced capital. We need to find out the second step. What is the second step? Accounts. So here in the transaction we have the 2 types of accounts. One is the owner capital and second one is the cash account. Owner capital and cash account. So second step is completed. Coming with the third step, matching with the principals. So what is the principals? Personal, real and nominal account. First we can go with the cash. Coming with the balance sheet, the cash account is on which side? Assets. Assets means will be comes under real account. What is the real account principle? Debit what comes in, credit what goes out. And coming to here, cash is coming to the business, going out of the business, coming to the business. So that means we need to debit cash. Here owner capital, we can check with the 2 ways. First one, owner capital, that means name of a person, right? So definitely one person should be given. ఎవరో ఒకరు ఇవ్వాలి కదా మనకి నేమ్. సో నేమ్ మీన్స్ will be comes under personal account. What is the personal account principle? Debit the receiver, credit the giver, and here the person is the giver. So that means we need to credit or else capital. So capital means it's a liability. Liability means what we need to pay.
Liability always will be having the credit balance. Here we can mention, right? Liabilities are having the credit balance. So you can go with the person wise or you can go with the capital wise. Both will be comes under one account, that is a credit side. Passing of entry 01042026, the date. In the debit side, we need to mention cash account. Cash. A by C represents the account and DR represents debit row. And we need to start the credit row, but it has to be middle from the debit line. అంటే డెబిట్ లైన్ మధ్యలో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, రైట్? సో ఫ్రమ్ ద మిడిల్ టు ఓనర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎందుకంటే ఎంతమందో మనకు తెలియదు కదా, సో దట్స్ వై వీల్ యూజ్ ద ప్లూరల్. ఓనర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మరి నేరేషన్ కావాలిగా. సో బీయింగ్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్. సార్ మీ ఇష్టం, మీరు ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, ఇలాగే రాయాలని రూల్ లేదు. Narration is your choice. LF, we don't know about the page numbers, right? Just leave it off. And we need to mention 3 lakhs on the debit side and 3 lakhs on the credit side. So like this, we need to prepare the entries in the journal book.